Several minutes later, Jiang went to where Uncle Wang and the others were. Upon arrival, he saw that Uncle Wang was quite injured. The two of them were surrounded by monsters. Uncle Wang was holding the sword with both hands and had his back against Xiaoyi's back. She had both hands extended towards the monsters and was ready to use her ability to defend herself against the attack. Gradually, the monsters began to advance quickly towards Uncle Wang and Xiaoyi, preparing to attack. While the blood from Uncle Wang's wound was falling onto his face, he clenched his teeth tightly, and while staring at the monsters, he explained to Xiaoyi that each time the monsters were becoming harder to defeat. Therefore, if they continued at this pace, there was no way they could defeat them and come out alive. Uncle Wang turned his head towards her and ordered her to find Jiang and leave here first. Upon hearing this, she turned her head towards him and asked what he was talking about. While he was distracted, an undead soldier gained momentum and started advancing quickly towards Uncle Wang with the intention of attacking him by surprise. While Uncle Wang held the sword with one hand and looked at Xiaoyi, he felt the presence of the undead soldier and began to wonder what was happening. Quickly, he turned his head towards the monster, and upon seeing that its sword was rapidly approaching his head, he clenched his teeth tightly and thought that this was not good. At that moment, Jiang appeared. He reached out towards the monster and used Little Nine's poisonous mist ability. Just before the undead soldier's sword could impact Uncle Wang, the poisonous mist stuck to its body and slowly began to corrode it, destroying it in the process. While little by little the body of the undead soldier was disappearing, Uncle Wang turned around, and upon seeing this, he was surprised and confused at the same time, and began to wonder what was happening. At that moment, Jiang asked Uncle Wang and the others if they were okay. Upon hearing Jiang's voice, Uncle Wang turned his head back, and upon seeing Jiang, he clenched his teeth tightly and remained speechless. As Jiang slowly approached them, he reached out his hand to one side and used Little Nine's poisonous mist, infecting the undead soldiers and destroying them in the process. While little by little all the undead soldiers were being corroded, Uncle Wang turned his body towards Jiang. While holding the sword with one hand, he stared at Jiang and asked him how a creation class awakened like him was able to do this. Jiang stopped in front of Uncle Wang, and while his body emitted a powerful energy, he turned his head towards him and explained with a smile that he had a hidden ability called poisonous mist. After saying this, he extended his hand to the side and used Little Nine's poisonous mist ability again. Seeing that Uncle Wang was injured, Jiang asked Xiaoyi and Xiaolai to quickly take him to the portal of the secret realm. He also added that he planned to stay behind to cover them. Upon hearing this, everyone was left speechless. With a surprised look, Uncle Wang started to stare at him and told him that even though Jiang possessed a divine class, this was too dangerous. Xiaoyi also began to look at Jiang with a surprised expression and asked him to join them instead of staying here fighting against the undead soldiers. While they were talking, Xiaolai simply put her hand near her mouth and remained silent. Jiang turned his back on them, and as his body emitted a powerful energy, he slightly turned his head towards them and reassured Uncle Wang not to worry because he wouldn't have any problems. After saying this, Jiang turned his back on Uncle Wang and the others, and as his body emitted a powerful energy, he slowly began to approach the monsters. At that moment, the system notified everyone that due to the number of people in the last level of the secret realm meeting the requirements, the boss of the secret realm was being summoned. While Uncle Wang was watching Jiang move away from them and advance towards the monsters, he tried to stop him, but just before he could speak, Xiaoyi interrupted him. She turned her head towards him and reminded him that Jiang was not a reckless person, so she asked him to trust him. After much consideration, Uncle Wang decided to trust Jiang. He threw him the sword and asked him not to forget to return it later. Upon hearing this, Jiang reached out and grabbed the sword, assuring Uncle Wang not to worry as he would return it later. This sword was called the Novice Conqueror's Sword. It had 25 speed points, 30 strength points, and a 2% attack speed bonus. It also had a passive ability that was already active. Jiang brought the sword close to his face and stared aggressively at the monsters. For him, this was great because now he could increase the attack range of the poisonous mist with Uncle Wang's sword. He activated the poisonous mist, causing it to slowly emerge on the blade of his sword. The undead soldiers gained momentum and attempted to attack Jiang, but in the blink of an eye, he evaded their attacks and using Uncle Wang's sword cut the monsters into pieces, infecting them with the poisonous mist in the process. These monsters were no match for Jiang, as he was the best swordsman in the entire school. While Jiang was distracted fighting against the undead soldiers, a much stronger monster gained momentum and began to advance towards him at high speed. The monster unsheathed its sword and as it slowly approached Jiang,
It Nó chuẩn bị prepared to tấn công attack anh ta him một by cách bất ngờ. surprise. Mặc Although dù ban Jong đầu didn't Gong không initially cảm thấy feel sự the hiện diện presence của of cuộc the tấn attack, công. once Khi he anh ấy turned quay his đầu head to sang the một bên, side, he anh saw ta the nhìn thấy monster con quái vật tiếp approaching cận him at mình với great tốc độ speed. lớn. Jong Gong thu thập gathered động lực và momentum thực and hiện made một a bước big nhảy leap, vọt để né dodging tránh the con quái monster's vật. attack Tấn công and và làm causing cho its danh tiếng sword của to nó strike tấn the công mặt ground. đất của con The quái vật. monster's Cuộc attack tấn was công so mạnh đến mức strong nó that it thậm even chí cho shattered làm the vỡ mặt ground đất into thành nhiều mảnh. pieces. Upon Khi thấy seeing rằng that Gan đã Jong né had tránh dodged cuộc the tấn attack, công, the con quái monster vật bắt đầu began to nhìn stare chằm at chằm him vào with a anh ta với murderous một cái look. nhìn giết người. Then Sau đó nắm tightly chặt thanh gripped the kiếm và khi sword thấy and, rằng anh upon ta đang ở seeing trên that he không, was in the air, tấn attacked công một again. lần nữa may Luckily, mắn, Jong Gong đã kịp managed thời to ngăn block chặn the cuộc tấn attack công in bằng thanh time kiếm using của chủ Uncle Wang. Wang's sword. Tuy However, nhiên do due to sự the khác biệt difference in trong strength, sức mạnh the của thanh sword kiếm that và Uncle chủ Vương Wang đã had cho lent ông mượn him đã broke bẻ in đôi, half, causing khiến Gong Jong nhanh to chóng be bị thrown ném về phía sau. backwards. Quickly, Jong Xông bước stepped xuống on the đất và cố ground and gắng ngăn cơ managed thể to stop chuyển his động. body in motion. Then Sau he đó turned anh his ta head quay to đầu the sang một side bên and, và upon khi thấy seeing thanh that kiếm của Uncle chủ Wang's Vương đã sword bị had gãy. broken, he Anh was ấy ngạc nhiên khi ông surprised. chủ này This mạnh boss hơn was anh ấy tưởng stronger tượng. than he had imagined. Giang Jong lo was lắng more về thanh worried kiếm about the hơn ông sword chủ. than the boss, as Vì he anh didn't ấy know không how biết to giải thích thế explain to nào với Uncle chủ Wang Vương that his rằng thanh sword kiếm had của anh ấy broken. đã bị The ông boss chủ of của the vương quốc secret bí realm mật was được gọi called là Undead Undead, King vua and và was cấp level 15. 15. The Vua Undead Undead King đứng dậy stood và up trong and khi while cầm holding thanh the kiếm trong sword một in one tay, hand, bắt started đầu nhìn staring chằm at chằm vào Jong Gong with a với một cái murderous nhìn look. giết người. At Vào that lúc đó moment, cơ thể the của vị body vua of the Undead bắt Undead đầu King rung lên. began to vibrate, and Và in the trong blink chớp of mắt, an eye, it nó xuất appeared hiện phía behind sau Gong Jong và and chuẩn bị prepared tấn to công. attack. Upon Khi nhận ra realizing sự the hiện diện presence của of the Undead King Undead King, Gong Jong trở became nên sợ hãi terrified và bắt and đầu started tự wondering hỏi how làm the thế nào boss mà had ông chủ moved lại at di such a chuyển với high tốc độ speed. cao như vậy. Jong Gong quay turned đầu his về head phía vua towards the Undead. Undead King, and Và while trong khi looking nhìn at it nó with với an ánh mắt hung aggressive hăng, gaze, anh he ta gọi called Ly for Tên Little Chỉ. Nine. Ngay Just trước khi before the thanh kiếm của Undead vua King's Undead sword có thể could tấn strike công Jong, Gong, cô Little bé Nine chín xuất hiện appeared và and nắm lấy grabbed lưỡi hold of kiếm. the blade. Cô bắt đầu She nhìn chằm began to chằm, stare cố định fixedly với at vị the vua Undead Undead và King hỏi and Gong liệu asked cô ấy Jong có if thể she loại could bỏ anh eliminate ta him. không. Không Without do dự Gong trả hesitation, lời Jong có. replied yes. Upon Khi nghe hearing tin this, chín bé Little nhỏ này Nine trở nên became hạnh phúc happy và and chỉ using dùng only tay, her hand, she cô ấy broke đã the bẻ blade gãy of lưỡi the kiếm của Undead vua King's Undead sword thành nhiều into mảnh. pieces. She Cô ấy đưa tay extended her sang hai hands bên to và the cơ thể sides cô and ấy her bắt đầu body started phát emitting ra a một năng powerful lượng mạnh energy mẽ bắt that đầu di began to chuyển theo move in mọi all hướng. directions. Upon Khi nhìn seeing thấy điều this, này, the vị Undead vua King Undead became đã trở nên alert. cảnh giác. Now Bây that giờ it nó had đã lost mất thanh its kiếm của sword, mình. it Nó decided quyết to định tấn attack công bằng using nắm its đấm của mình. fists, Lợi taking dụng sự phân advantage tâm of của Little Little Nine's Nine, sát distraction. sống. The Undead King Vua bắt đầu began to tiến lên, advance nhanh quickly chóng về phía towards cô her ấy with với the ý định intention tấn of công cô ấy attacking một her cách by bất ngờ. surprise. At Tại that thời điểm moment, đó, Little bé chín Nine mở opened mắt her và cơ thể eyes and thay her đổi body đáng kể. changed drastically. With Với a ánh mắt killer sát look in thủ, her cô ấy eyes, bắt she đầu started staring nhìn thẳng vào sát directly at the sống. Undead King Vua và and sử used the dụng các xúc tu tentacles để to tự defend vệ. herself. She Cô ấy áp adopted dụng an một tư thế offensive tấn công stance và and sử dụng using các her xúc tu của tentacles, mình. she Cô ấy bắt began đầu to tấn công attack vua the Undead Undead bằng một King loạt with a đòn. series of blows. Her Xúc tu của tentacles cô ấy were as sắc như sharp kiếm. as swords. Little Từng by chút một little, những xúc her tu sharp sắc nhọn của cô tentacles ấy bắt started đầu to phá hủy destroy cơ the thể body của of vua the Undead. Undead King. Đầu tiên First, cô she ấy cắt cut cánh off tay its trái của left nó arm và and sau then đó its là right cánh tay phải arm, của nó. and Và cuối cùng finally cô she ấy đã cut cắt đầu off của its head. nó. She Cô ấy đâm impaled xúc the tu vào tentacle đầu của into vua the head of Undead. the Undead King, then Sau đó turned quay lại around, và xác and của the ông chủ boss's rơi xuống body đất. fell to the ground. She Cô ấy took đã the lấy head đầu of the của xác Undead sống King vuốt in trong her tay cô ấy hand, và and trong khi while cơ her thể body cô was ấy đang emitting phát a ra một năng powerful lượng mạnh energy, mẽ, she cô ấy bắt began đầu to tiếp cận approach Gan. Jong. Seeing thấy how cô ấy mạnh powerful mẽ she như thế was, nào, Gan Jong không thể couldn't không help mỉm but cười. smile. He Anh ấy couldn't không thể believe tin that rằng Little Lê Tân Nine Chín was rất so bình calm tĩnh in trước mặt front một of a ông chủ secret bí realm mật. boss. He Anh ấy thought nghĩ that rằng now bây that giờ the ông boss chủ had đã been bị đánh defeated, bại. the Cánh portal cổng sẽ would mở ra, open. số 9 Little nhỏ đã Nine đạt được gained động lực và momentum hạ and cánh landed thành near công. Jong. At Tại that thời điểm đó, moment, một an tinh thể energy năng lượng xuất crystal hiện trước mặt appeared anh in front ta. of him. While Trong he khi anh ấy stared at nhìn the chằm
crystal, vào viên he anh ấy bắt started to đầu tự wonder hỏi what đó it là năng was. lượng gì. The energy crystal Tinh thể bắt đầu began to bay lên rise trên in bầu the trời sky và and từ từ slowly bắt đầu chiết started xuất. extracting Phép magic thuật from từ the xác chết của corpses những of the con quái vật. monsters. Upon Khi nhìn seeing thấy gông this, này đã Jong rất was ngạc nhiên. amazed. Vài Several giây seconds sau, later, tinh thể the năng lượng energy bắt đầu phát crystal began sáng, to glow, causing một a con quái giant vật khổng monster lồ to xuất hiện. appear. This Con quái monster vật này was được called gọi là Undead Undead Tyrant và and it nó was lớn 20 gấp 20 times lần bigger than Lieutenant Little và Nine Bull. and Jong. With Với a một cái killer nhìn look, giết the người, bọn undead chúa Undead tyrant bắt đầu began nhìn to chằm stare chằm vào at Gong Jong và and Little Little Chín. Nine. Thấy Seeing rằng that the crystal Cosisitan had đã biến thành một con transformed into quái a vật. monster, he Anh ấy bắt started đầu to tự wonder hỏi, if the nếu energy energy crystal Cosisitan was là the ông true chủ thực boss sự of của thế this giới bí secret mật realm. này. Jong Trẻ quay turned đầu his head lại, back, nghiến chặt clenched răng his teeth tightly, and và ra ordered lệnh cho Little Lee Nine đang to chìm phá destroy hủy the tinh thể energy năng lượng. crystal inside Bên the trong bọn undead chúa tyrant. Undead trong khi While con the quái vật monster nhìn chằm stared chằm at vào Jong, Gong, it nó bắt began đầu to gầm roar. lên con The quái vật monster tấn công struck Little Little Chín bằng Nine with a chùy. mace, but in Nhưng the trong blink chớp of an mắt, eye, she cô ấy gained đã lấy lại momentum động and lực và đẩy propelled mình ra herself khỏi off the tường. wall, Né dodging tránh the cuộc tấn attack. công khi thấy rằng Upon cô ấy seeing đã that né she had tránh cuộc dodged the tấn công. attack, the Bọn chúa undead Undead chuẩn tyrant bị tấn prepared công to một lần attack nữa nào tấn again. công It Lieutenant. attacked Little Nine Chín lần once nữa nhưng more, cô ấy but đã she đạt gained được động momentum lực và and thực made a hiện big một bước leap nhảy in the vọt air, trong không khí evading trùng the trùng tấn attack in công the trong quá trình. process. This Điều này caused khiến the chùy của con monster's quái mace vật to rơi hit xuống the đất, ground, đập vỡ shattering it nó into thành nhiều mảnh. pieces. Trong While khi Little Lieutenant Nine was đang in ở giữa midair, không trung with a với vẻ mặt murderous giết look on người. her face, she Cô ấy began bắt to đầu nhìn stare chằm chằm vào xác intensely at sống the một cách undead mạnh như bạo tyrant chúa and và then sau đó đưa extended her tay về phía hands nó, towards it, khiến causing các xúc sharp tú sắc nhọn nhanh tentacles to chóng tiến về quickly phía nó. advance towards it. She Cô ấy began bắt to đầu tấn attack công the ông chủ boss bằng những using xúc her tú sắc sharp nhọn của mình, tentacles, but nhưng dễ dàng nó effortlessly né it tránh tất dodged cả all các the cuộc tấn attacks công như as thể if không có nothing. gì. Thấy Seeing rằng that the bọn chúa undead Undead tyrant, là being một such con a quái vật large lớn như vậy monster, đã có was thể di able to chuyển với move tốc at độ such cao high như vậy. speed, Rất Jong ngạc was nhiên, surprised. He anh nghiến clenched chặt his răng và teeth bắt đầu tightly nghĩ and ra một kế started hoạch. thinking of a plan. Looking xuống down mặt at the đất, ground, anh thấy he một số saw cây giữa several các mảnh plants vỡ. among the debris. Upon Khi nhìn thấy seeing điều this, này, anh he ấy quyết decided định to tận take dụng và sử advantage dụng lớp and use sáng his tạo thần divine thánh của mình được creation gọi class là called Thầy Spiritual Tâm Linh. Anh bắt Master. đầu He began to stare nhìn at the chằm chằm vào plants những and cái thought cây that và he nghĩ only rằng had mình one chỉ có một chance. cơ hội. This Đây is là the phần end cuối of the của video. video. If Nếu you các guys bạn muốn want to xem see the phần tiếp next theo, part,